Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to our the series of videos in which we are showing you how you can keep track of your Qadha Salah, Miss Salah, and clear your backlog throughout your life. The Salats which have been mandatory, if they have been missed. So that's a major sin, and the Tawbah is a mandatory. It has to be done. The first foremost thing is that we do the Tawbah, that I will never ever commit this sin again, and I will fulfill all my duties being a Muslim. So it is the dutiful responsibility that on every Muslim to perform 5 times Salah and a witr, that makes 6 Salats every day. So here is the question: can I perform Qadha Salah in the place of the Hajjud Salah? Allah. Very frequently asked question. So the question is detailed like this. I hope you are well, Molana. I I started performing my qada of the salah that I missed throughout my life. I wanted to know if I can perform my qada salah in place of the tahajjud salah. Would it count as tahajjud, or should I pray nafil separately from tajah for tahajjud? Yeah. So very important question, and here is the answer. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. We say in the name of Allah, most gracious and most merciful. And Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Brother in Islam, we commend you for making an effort to perform qada of the salah that you missed throughout your life. May Allah Ta'ala keep you steadfast and accept your ibadah. Ameen. So, if you perform qada at the time of the Tahajjud Salah, you will receive the reward of performing the Tahajjud Salah. If you perform qada at the time of the Tahajjud Salah, you will receive the reward of performing the Tahajjud Salah. We advise you to continue performing Qadha Salah until all the Salah that you have missed are made up. And Allah Ta'ala knows best. So this is a student from Darul Ifta who has written the answer, and he's from New Jersey, USA, and it is checked and approved by Mufti Ibrahim Desai. So let's get back to our tool which we offer for performing the Qadha Salah. So this is in Excel. As soon as you open it, it takes, I'm sorry, this is not the file which I wanted to open. Okay, so let me close it. Yeah, this is the one. Okay. So as soon as you open this file, so it makes sure that you have all the entries, and then automatically on the basis of your Tawbah, that you are no more missing any salah in future. So, or every day, it keeps a track, and it tells you that it makes an entry on your behalf that until yesterday you have uh, performed what all the salats which were due. The 6 salats were due, and you have prayed them until yesterday. Today is 10, so until the 9th of July. So this is with the presumption that you are steadfast with your tawbah, and now the next thing is that how about the overdue, the salah which have been overdue. So you will double click on it. It will take you immediately to this screen in which you will select the first available place. Yeah. And here you will double click to enter the five salah. How many days? 5 salah. Because I have made, I have seen that 5 salah per day is feasible for me to perform consistently, right? So, so it automatically offers the date, the 9th of July, and that's it. So least typing and complete it quickly. It saves your effort. It updates the figures, and gradually it is it is decreasing. The salah is decreasing day by day, and the Sadaqatul Fitr is very important because it is calculated on the basis of a rate provided by Darul Ifta of your local area. So we have obtained it. I have obtained it from Darul Ifta of a Binori town site, and as per the rate. So this is the Fidia amount if I die today. Which is due upon me. So all my heirs have to consult to the ulama under the supervision of ulama. This arrangement has to be made under the in the lights of Quran and Sunnah, right? So ulama will tell you that how much of this portion you can take it as a will
of the deceased, and the rest is optional. Means if you can settle it, it will be a favor for from you to the deceased or your relative, right? So this is the solution, and the 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 main thing is the tawbah and your motivation, that you are motivated with the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. You get motivation by indulging into the deeds, good deeds which are beloved to Allah subhanahu wa ta'ala, like recitation of Quran and attending the gathering in which you get motivated, like the speeches of ulama and mashayikh, and also paying attention and listening to good things, and listening to good things, paying attention to like this poetry, for example. I have made a drop down for you. Here is this the drop down, and in which you enter your languages, and you have the translations available, and you can practice reciting this in Arabic. Is also it's good. These are very good poetry, and these are motivating you. This give you a motivation, spiritual motivation to steadfast on the right path. Okay? So I recite for you a couple of stanzas here, like إذا ما قالني ربي أما استحييت تسيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني. If my Lord said to me, are you not ashamed? Do not feel shy to disobey me. وما استحييت تسيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني. And you hide sin from my creation, or from the people, from the creation of Allah. So you hide sin that they do not see. They don't. Your sins are not exposed. Huh? And come to me through disobedience. How come? These are the two standards you are living. Huh? So you hide sins from my creation and come to me through disobedience. If this is asked, what would be that? فكيف أجيب يا ويحي? ومن ذا سوف يحميني? So how can I respond? Oh, woe to me. And who will protect me? ومن ذا سوف يحميني? أسلي النفس بالآمال من حين إلى حين. I entertain myself with hopes from time to time. So uh, once ما وراء الموت ماذا بعد تكفيني. And I forget what comes after death. What will suffice me? ماذا ماذا بعد تكفيني. Allahu Akbar. That's a nice poetry. I hope you will find it useful. Thank you very much for watching. Assalamu alaikum. إذا ما قال لي ربي أما استسعيت تحصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني وأصلي النفس بالآمال من حين إلى حين وأنسى ما وراء الموت ماذا تكفيني كأني قد زمنت العيش ليس الموت تأتيني وإن جت سكرة الموت الشديدة من سيحميني نظرت إلى الوجوه منهم من سيهديني سأسأل من الذي قدمت في دنياي ينجيني فكيف إجابتي من بعد ما فرطت في ديني الحمد أسمع كلام الله يدعوني ألم أسمع لما قد جاء في قاف وياسين ألم أسمع بيوم الحشر يوم الجمع والدين ألم أسمع منادي الموت يدعوني يناديني فيا رب وعبد الطائب من ذاك يأويني سوى رب غفور واسع للحق يهديني أتيت إليك فارحمني وثقل في موازيني وخفف في جزائي أنت أرجى من يجازيني. إذا ما قال لي ربي أما استحييت تحصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني
فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني. أسلي النفس بالآمال من حين إلى حين، وأنسى ما وراء الموت ماذا بعد تكفيني. كأني قد زمنت العيش ليس الموت يأتيني، وجاءت سكرة الموت الشديدة من سيحميني. نظرت إلى الوجوه أليس منهم من سيهديني. سأسأل من الذي قدمت في دنياي ينجيني. فكيف إجابتي من بعد ما فرطت في ديني. ويا ويحي ألم أسمع كلام الله يدعوني. ألم أسمع لما قد جاء في قاف وياسين. ألم أسمع بيوم الحشر يوم الجمع والدين. ألم أسمع منادي الموت يدعوني يناديني. فيا رب عبد التائب من ذا سيأويني. سوى رب غفور واسع للحق يهديني. أتيت إليك فارحمني وثقل في موازيني، وخفف في جزائي أنت أرجى من يجازيني. إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني، وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني. فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني. أسلي النفس بالآمال من حين إلى حين، وأنسى ما وراء الموت ماذا بعد تكفيني. كأني قد زمنت العيش ليس الموت يأتيني. جاءت سكرة الموت الشديدة من سيحميني. نظرت إلى الوجوه أليس منهم من سيهديني. سأسأل من الذي قدمت في دنياي ينجيني. فكيف إجابتي من بعد ما فرطت في ديني. ويا ويحي ألم أسمع كلام الله يدعوني. ألم أسمع لما قد جاء في قاف وياسين. ألم أسمع بيوم الحشر يوم الجمع والدين. ألم أسمع منادي الموت يدعوني يناديني. فيا رب عبد التائب من ذا سيأويني. سوى رب غفور واسع للحق يهديني. أتيت إليك فارحمني وثقل في موازيني، وخفف في جزائي أنت أرجى من يجازيني. إذا ما قال لي ربي ما استحييت تحصيني، وتخفي الذنب عن قلقي وبالعصيان تأتيني. فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني. أسلي النفس بالآمال من حين إلى حين، وأنسى ما وراء الموت ماذا بعد تكفيني. كأني قد ضمنت العيش ليس الموت يأتيني. وجاءت سكرة الموت الشديدة من سيحميني. نظرت إلى الوجوه أليس منهم من سيهديني. سأسأل من الذي قدمت في دنياي ينجيني. فكيف إجابتي من بعد ما فرطت في ديني. ويا ويحي ألم أسمع كلام الله يدعوني. ألم أسمع لما فيه وياسين. ألم أسمع بيوم الحشر يوم الجمع والدين. ألم أسمع منادي الموت يدعوني يناديني. فيا رب عبد التائب من ذا سيأويني. سوى رب غفور واسع للحق يهديني. أتيت إليك فارحمني وثقل في موازيني، وخفف في جزائي أنت أرجى من يجازيني.